Yacik Nazilowski, and actually we were planned to meet in Kyiv during these days, to meet in person, but unfortunately it didn't happen during this conference, but we are sure and we do hope that in the future probably we'll have an opportunity to meet you in Kyiv during some other conference after the end of the war. So you're welcome. Thank you very much. I could understand what you have said. So thank you very much for the invitation, and big congratulations for you on this conference and on the idea of taking care of the weakest in such a difficult time in Ukraine. So you're really great persons, and please keep doing what you are doing. So I was asked to share with you about Polish experience in home mechanical ventilation, in particular in patients with neuromuscular diseases. And now I will show you my screen. I hope it will be possible. And, yeah, we can see the screen. And will you give me a minute to translate? Okay, so I need some pauses. Okay. Yeah. Дуже дякую за запрошення. Я вітаю всіх присутніх на конференції, і я хочу зазначити, що ідея піклування про, мабуть, одних із найслабкіших дітей, це дуже варто дуже поваги, особливо в тих умовах, в яких ми всі зараз знаходимося. Тому я бажаю вам продовжувати робити те, що ви вже наразі робите, це дуже важливо. Отже, мене запросили сюди поділитися більше досвідом Польщі з питання піклування дітей з Дюшен. І зараз я демонструю презентацію. Can you see my screen correctly? Yes, we can see the screen. Okay, so we are starting. But I can't change the slide. I don't know why. Не виходить змінити слайд. Можливо, там щось технічне. Okay. So now I will give you a brief overview on The sound, Professor Yacik, you've switched off your sound. Okay. So now I will give you a brief overview on home mechanical ventilation in the world, how it started and how is it now. So it all started. I don't know. Зараз я зроблю короткий огляд про домашню вентиляцію легень в світі, як це все почалося. Okay. So it all started in the middle of 20th centuries, in 50s, during the pandemic of polio, when many children suffered from respiratory muscle insufficiency, and the idea to help them was to put them in the big iron box and generate negative pressure around their chest. Отже, ідея почалася приблизно в 50-х роках минулого століття, тоді, коли відбулася пандемія пандемія поліомієліту, і тоді багато дітей страждали від нехватки кисню, і ідея заключалася в тому, щоб розмістити дітей в такий металевий корпус і створити там негативний тиск для впливу на грудну клітину. But as you can see, it wasn't very comfortable, but there was no other idea how to ventilate patients. Як ви бачите, це було досить некомфортно, незручно, але на той момент не було іншої якоїсь ідеї, як можна надати вентиляцію легень пацієнтам. Until early 80s, when Colin Sullivan invented the special mask, which was put on the nose, and this mask was intended to treat sleep apnea. But then it turned out that it can be respiratory failure, may be treated with this mask as well.
Це було так до початку 80-х років, коли Колін Саліван винайшов спеціальну маску, яку можна було надягати на нос пацієнту, і її використовували при акне сну. Але також потім пізніше з'явилася ідея, що її можна використовувати і при респіраторних ускладненнях. And of course, as you can see here, neuromuscular patients were the first patients to treat with non-invasive ventilation. And the improved outcomes, particularly in the Duchenne muscular dystrophy patients, were found in this time. So in 1990, it was the time when the ventilation started in these patients. Then other groups of patients were started with non-invasive ventilation. І зрозуміло, що одним із перших підхватили ідею цієї маски пацієнти з нейром'язовими захворюваннями, використання неінвазивної вентиляції легень. І результат для хворих на м'язову дистрофію Дюшенну був дуже гарний, і вони були так одним із першими, які почали використовувати неінвазивну вентиляцію легень. Тобто ми можемо зазначити, що приблизно на початку 90-х років неінвазивна вентиляція легень стала розповсюджуватися для пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна, але пізніше також і інші групи пацієнтів підхватили цю ідею. Okay, and the first European survey on the prevalence of home mechanical ventilation was published in 2005, but the data comes from 2001, and you can see on the right-hand side when in the certain countries the home mechanical ventilation was started. So the earliest country was Denmark, where the polio epidemic was the most severe. Ви бачите на слайді зліва країни. Справа. On the right hand. Sorry, вибачте. Країни, в яких розпочиналася домашня механічна вентиляція легень і в якому році. Це інформація з 2005 року, так? І ми бачимо, що найперша країна – це була Данія, тому що саме в цій країні було найрозпоширеніше пандемія поліомієліту. Yeah, but generally in the early 90s, almost all Western European countries started with home mechanical ventilation, and as you can see here by these black dots. Але, в принципі, в середньому, як ми бачимо, на початку 90-х років в усіх країнах почали використовувати домашню механічну вентиляцію легень, як ви бачите за цими чорними точками. In Poland, home mechanical ventilation started to be fully reimbursed in 2004, and at the same time the Ministry of Health established rules how to care of patients which require home mechanical ventilation. В Польщі домашня механічна вентиляція легень розповсюдження набула в 2004 році. І приблизно в той самий час Міністерство охорони здоров'я встановило правила про те, як мають піклуватися за такими пацієнтами. So until now there is no strict criteria when to start home mechanical ventilation in patients. And this decision is left to the discretion of the doctor, but not every doctor, but only pulmonologist or anesthesiologist, which in Poland this is the same as intensivist, may decide when to start home mechanical ventilation in the particular patient. Навіть і до зараз немає чітких критерій, коли саме починати домашню механічну вентиляцію легень. І це рішення приймає лікар. Але не кожен лікар, зазвичай це пульмонолог або анестезіолог. І саме вони вирішують, коли найкраще почати домашню вентиляцію легень в конкретній ситуації для кожного пацієнта індивідуально. However, there are strict and global rules
of care of home mechanical ventilation patients. So every patient in Poland is treated according to the same rules given by the Minister of Health. Але є чіткі світові правила піклування за такими пацієнтами. І кожен пацієнт в Польщі надається йому лікування саме у відповідності до одних і тих самих правил, які були надані Міністерством охорони здоров'я. And the first rule is that ventilation, invasive or non-invasive, has to be initiated in hospital, during the stay in hospital. This is the first rule. І перше правило в тому, що вентиляція, інвазивна чи неінвазивна, має розпочинатися саме в лікарні, надаватися в лікарні. When patient is established on a respirator or ventilator at hospital, he is transferred to home, and at the same time, home mechanical ventilation center, which is something outside the hospital, is informed and came to the patient and give equipment and medical visits of doctors, nurses and physiotherapists. Отже, коли надається респіраторна вентиляція в лікарні, коли вже була надана, так, встановлена для пацієнта, пізніше пацієнт переходить на домашню вентиляцію легень, повертається додому, але одночасно інформується центр по наданню домашньої вентиляції легень, надається йому вся інформація про пацієнта, і центр уже приїжджає додому до пацієнта, налагоджує обладнання і відбуваються постійні, регулярні візити лікарів з центру для огляду пацієнтів. And you can see here the patient with Duchenne muscular dystrophy. However, he is already ventilated after an acute episode, unfortunately, but he is equipped with two ventilators, the main ventilator, which has internal battery, and the backup ventilator behind. Electrical suction because he is tracheostomized, so he required suction, and he has pulse oximetry and ambubag for hand running ventilation if the ventilators are out of order or there are no electrical power. Отже, ви бачите тут пацієнта з м'язовою дистрофією Дюшенна, який перебуває на домашній вентиляції легень. В нього вдома, ви бачите, є два вентилятори, основний вентилятор, який працює від батареї, а також ще позаду є присутній другий вентилятор. Також в нього він користується електричним відсмоктувачем, бо йому потрібно відсмоктування. Також ми бачимо, що в нього встановлений пульсоксиметр, і ми знаємо, що в нього є мішок амбу на випадок, якщо там не буде електропостачання або зламається механічний вентилятор, то він його має в запасі. And here you can see the development of the number of patients ventilated at home between 2000 and 2010 in Poland. And І ось тут ви бачите розвиток, зріст в кількості пацієнтів, які перебувають на домашній вентиляції легень з 2000 до 2010 року. Ви бачите, що їх кількість збільшується. The blue bar, the blue color, represents neuromuscular patients. So you can see that at that time the biggest percentage of patients ventilated at home, it was patients with neuromuscular diseases. І блакитний колір на діаграмі позначає пацієнтів з нейром'язовими захворюваннями. І ви бачите, що найбільша кількість пацієнтів, які використовують домашню вентиляцію легень, це саме пацієнти з нейром'язовими захворюваннями. This is the most recent survey, which takes years between 2009 and 2019, so the second decade of our age.
Це найновіше, найнедавніше дослідження, яке було проведено між 2009 і 2019 роками, тобто це друга декада нашого століття. And you can see that in 2017, patients with COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, overtaken the number of patients with neuromuscular diseases. І ви бачите, що в 2017 році пацієнти з COPD, це Chronic Obstructive pulmonary disease. Obstructive pulmonary, тобто обструктивні пульмонарні захворювання. Їх кількість переважала кількість пацієнтів з нервово-м'язовою дистрофією. Mm-hmm. And on this slide, I would like to note that there are some other groups of patients who require home mechanical ventilation, not only neuromuscular diseases. This is patients with chronic obstructive pulmonary disease. This is patients with restrictive thoracic diseases like kyphoscoliosis, for example, and obesity hypoventilation syndrome. Так, і на цьому слайді я хочу зазначити, що є пацієнти, які потребують домашню вентиляцію легень, і це не тільки нервово-м'язові захворювання, це, як я вже зазначив, обструктивні пульмонологічні захворювання, а також реструктивні захворювання, такі як сколіозис, Kyphoscoliosis. Да, спінальна м'язова атрофія, да, і obesity hypoventilation syndrome. Синдром надмірної гіповентиляції. Because of the obesity. Через зайву вагу. And among these patients, in children, 1/4 it was patients with spinal muscular dystrophy. So it was the first diagnosis among children ventilated at home. І серед дітей, які мають домашню вентиляцію легень, це чверть дітей, які страждають від спінальної м'язової атрофії. And in adults, almost half of patients with neuromuscular diseases suffered from amyotrophic lateral sclerosis. And yes, okay. Так, і серед дорослих, майже половина дорослих, 42%, страдають від аміотрофічного латерального склерозу. And only 8% of patients with neuromuscular diseases suffered from Duchenne muscular dystrophy. So it was the minority of all patients among adults. І серед дорослих саме лише всього 8% дорослих страждають від м'язової дистрофії Дюшенна. Тобто це всього 8% серед дорослих. But you have to remember that respiratory insufficiency in Duchenne muscular dystrophy develops at the age between 17 and 25. It depends on the patient. So mainly these patients will belong to the group of adults during home mechanical ventilation. І ви маєте пам'ятати, що респіраторні ускладнення у пацієнтів хворих на м'язову дистрофію Дюшенна починаються у віці приблизно між 17 і 25 роками. Тобто саме, мабуть, ця вікова категорія потрапила в категорію дорослі. And the prevalence of Duchenne muscular dystrophy, I'm sure you know better than me this data, because you are mainly neurologist, as far as I understand. But the prevalence is between 1 and 7, depending. It differs from country to country. І розповсюдження. Так, розповсюдження хвороби. Я, мабуть, ви знаєте цю інформацію і краще за мене, бо, наскільки я розумію, аудиторія складається саме з неврологів. Отже, середня розповсюдженість – це від 1 до 7 людей на 100 мільйонів населення. So if you have now about
На 100 тисяч населення. На 100, вибачте, 1,7 людини на 100 тисяч населення. So if there are about 30 million people in Ukraine, so more or less you should have about 600 patients with Duchenne muscular dystrophy. About, I don't know if this data is correct with your knowledge. Тобто зрозуміло, що якщо наразі в Україні перебуває приблизно 30 плюс мільйонів населення, то відповідно має бути приблизно 600 пацієнтів хворих на м'язову дистрофію Дюшенна. Звісно, я не впевнений в цій цифрі, це припущення. And I like very much this slide because it shows how survival changes during the time where the patient lived. І мені дуже подобається ось цей слайд, бо на ньому показано, наскільки змінюється виживання протягом життя пацієнта. You can see that in the age before mechanical ventilation, so 1990s, 1980s, the survival was very, very short and all patients died before 25 years of age. І ви бачите, що до введення домашньої вентиляції легень десь до 91-го, до ще раніше, до 84-го року, більшість пацієнтів доживали максимум до 24-25 років. The blue line represents patients lived in time of invasive ventilation via tracheostomy, and the survival was much better, but all patients died before 40 years of age. Блакитна діаграма показує пацієнтів, які перебували в період інвазивної вентиляції легень, тобто їм робилася трахеостомія, і ви бачите, що це мало позитивний результат, тобто пацієнти доживали до 40 років. And now with non-invasive ventilation, you can see that more than half of the patients still live in the age of 40, so the survival is really very good when you use non-invasive ventilation in these patients. І з введенням неінвазивної вентиляції легень, ви бачите на червоній лінії, пацієнти у 40 років вони живуть і мають дуже гарні результати. And the main idea of treatment with non-invasive ventilation is to help the respiratory muscles to work. І головна ідея в лікуванні, в застосуванні неінвазивної вентиляції легень – це допомогти респіраторним м'язам працювати. As you can see here, the respiratory muscles work to maintain the ventilation, to keep the partial pressure of carbon dioxide about 40 and oxygen about 100 in the arterial blood. І, як ви бачите на цьому слайді, респіраторні мишці мають можливість працювати на рівні вуглекислого кисню 40 і вуглекислого газу 40 і кисню 100. But in patients with neuromuscular diseases, respiratory muscles are too weak to face the work of breathing, and this way is changed, and the partial pressure of carbon dioxide increases, and at the same time partial pressure of oxygen decrease. Але у пацієнтів з нейром'язовими захворюваннями м'язи не можуть працювати настільки, і відповідно тиск, змінюється малюнок, змінюється діаграма, тиск вуглекисного газу збільшується до 60, а кисню зменшується до 50.
and the only way to help the muscles is to give them ventilatory support, which means a ventilator, and the best way is non-invasive ventilator to keep this balance equal. І єдиний спосіб допомогти таким пацієнтам – це надати їм вентиляційну підтримку. І найкраще, що це, якщо це буде неінвазивна вентиляція легень, для утримання саме цього балансу. And so the most important question is when to start ventilation in these patients. So every patient is different, and you have to follow every patient with neuromuscular disease, particularly with Duchenne muscular dystrophy. Yeah, please translate. І основне запитання – це коли розпочинати вентиляцію. І на це запитання не можна відповісти однозначно, тому що треба спостерігати, наглядати за кожним пацієнтом індивідуально, бо стан кожного пацієнта відрізняється. І особливо це стосується пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна. Because you have to remember that there are a lot of diseases, neuromuscular diseases, but not all patients with neuromuscular diseases will develop respiratory failure. Ви маєте пам'ятати, що є дуже багато нейром'язових захворювань, різноманітні види, і не всім їм потрібна респіраторна підтримка. Не всі вони мають респіраторні труднощі. But every patient with muscular dystrophy, Duchenne muscular dystrophy, will have respiratory failure sooner or later. Але кожен пацієнт з м'язовою дистрофією Дюшена буде мати проблеми з респіраторні труднощі в майбутньому обов'язково. So you have to ask for the symptoms of hypoventilation and looking for the physical signs of respiratory failure. Then you have to assess ventilatory functions like spirometry, and maybe the most important, assess gas exchange, so gasometry, pulse oximetry, or capnography. Тобто ми маємо дивитися на симптоми гіповентиляції, на фізичні ознаки, а також провести тестування, такі як спірометрія, газометрія, пульсоксиметрія, and assess the gas exchange. І найголовніше the level of oxygen and carbon dioxide in the blood. І найголовніше – це оцінити рівень кисню і вуглекислого газу в крові. And so this pattern may help you in your diagnosis. Ось така схема може допомогти вам при вашій діагностиці. So every patient with Duchenne muscular dystrophy starting from 15 years old of the patient has to be at least yearly followed up and monitored. Кожен пацієнт з м'язовою дистрофією Дюшенна після досягнення 15-річного віку має щорічно бути оглянутий. So you have to ask about symptoms. You have to check respiratory function, so at least spirometry, and to take arterial blood. Отже, ви маєте перше запитати про симптоми, ви маєте перевірити респіраторні функції, принаймні провести спірометрію і аналіз крові. And if there are, of course, if there is hypercapnia, it means the level of the partial pressure of carbon dioxide is more than 45 millimeters of mercury, it means that the patient has the indications to home mechanical ventilation. І, звісно, якщо спостерігається капно, тобто це тиск вуглекислого газу більший, ніж 45 мм, то обов'язково це є ознакою потреби вентиляції легень. But if there are symptoms and respiratory functions are impaired and there is no hypercapnia during the day, you have to perform nocturnal assessment
if the hypoventilation occurs only during the night. Але якщо є симптоми і є показники для надання вентиляції, але немає гіпокапно протягом дня, то тоді має надаватися вентиляція протягом ночі. Because firstly, hypoventilation develops during sleep. Тому що в першу чергу гіповентиляція розвивається протягом сна. Because during sleep, the muscles are very weak, are more weak than during the day. Тому що вночі протягом сну м'язи є набагато слабкіші, ніж протягом дня. And for example, you can predict the nocturnal hypoventilation if you have increased level of bicarbonate in the arterial blood during the day. So this HCO3. So if this value, if this value, okay, please go. Є ночна гіповентиляція легень, ми можемо говорити, що вона є, якщо ми спостерігаємо, and now repeat to the end of the sentence, if we see if the bicarbonate HCO3 is elevated in the blood, it means that probably patient has hypoventilation during the night. Якщо карбонат підвищується, CO3 підвищується рівень його в крові протягом дня, то це говорить про те, що вночі пацієнт має гіповентиляцію. And now I will give you a few hints how to ventilate patients with Duchenne muscular dystrophy. І зараз я вам надам декілька таких практичних підказок, як правильно надавати вентиляцію легень домашню для дітей з м'язовою дистрофією Дюшенна. So usually you don't need to give very high pressure support. Usually it's enough about 10 millimeters of mercury. Зазвичай вам треба надавати дуже високий підтримку тиску. Зазвичай це буде приблизно 10 міліметрів. Particularly in the beginning of the treatment. А особливо на початку лікування, застосовування. Unless there is severe chest deformations, which means that the compliance of the chest is low. Якщо тільки не присутня ушкодження грудної клітини серйозне. Then you have to remember that most of the patients with Duchenne muscular dystrophy have obstructive events during sleep, so obstructive sleep apnea. So the closing of the upper airways, it closes and there is no flow of air during sleep. Також ви маєте знати, що у багатьох пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшенна протягом сна відбувається обструктивна сонна апнея. Тобто в них відбувається закриття дихальних шляхів. And if you reveal the obstructive events, you have to increase EPAP, which means expiratory positive airway pressure. І якщо ви спостерігаєте обструктивне апне, то тоді треба застосовувати ІПАП, expiratory positive airway pressure. Тобто експіраторний тиск додається. Expiratory positive airway pressure. Так, тиск позитивний. And the best way to look for obstructive events is to read the memory card of the ventilator. І найкращий спосіб перевірити, чи відбуваються обструктивні випадки протягом сну, це переглянути карту пам'яті вентилятора. Which you can see here on this slide. Яку ви бачите на цьому слайді. This is the waveforms of the ventilation of patient.
waveforms, waves of the ventilation, graphics Тут ви of, бачите of the такі flow хвилі, of the flow of air. Mhm. хвилі. Працювання вентилятора – це як вітер проходить, ну, повітря протікає. Okay. And you have to remember that that if you use a nasal mask, you have to look for the leaks by the mouth during the sleep. As you can see, this patient open the mouth and the air can leak through the mouth. І якщо ви використовуєте назальну маску, то ви маєте також приділити увагу, щоб не було виходу повітря через рот. Ви бачите, цього пацієнта рот відкритий і втрачається тиск і повітря. And if the mouth is open during sleep, the ventilation is not efficacy. І якщо рот відкритий пацієнта протягом сну, то вентиляція не буде ефективною. And in this case, you can change the mask for oronasal mask, so the mask which covers nose and mouth. І у такому випадку, що ви можете зробити, це змінити маску з назальної на назально-ротову, яка покриває і нос, і рот пацієнта. Here, this is another example of the waves of respiration of patients, and here you can see the leak, which increases from time to time, which is not good. It means the opening of the mouth. І ось тут ви бачите схему, хвилю роботи вентилятора, як подається повітря, і ви бачите, друга лінія зазначає саме виходження повітря через рот. І ось на цих моментах ми бачимо втрачання. And on the end, I would like to say that taking care of our patients with Duchenne muscular dystrophy is very important for them because they are very open to work and they are very active and really they appreciate the help. And here you can see one of our patients, which is psychologist with our best football player, Robert Lewandowski, for example. Another, my patient, he's a motivational speaker. Sorry, Що я хочу зазначити, що при кінці моєї доповіді, що піклування про таких хворих є насправді дуже-дуже важливо, бо це зазвичай дуже відкриті люди, які дуже готові до лікування і йдуть завжди на зустрічі. Наприклад, на цьому фото ви бачите пацієнта Дюшенна, який є психологом, і він працює, до прикладу, з одним з наших найвідоміших польських футболістів. And here another example of the patient, he is a motivational speaker. І ось ще один приклад мого пацієнта з Дюшен, і він є мотиваційним спікером. And he motivates healthy person how to be more happy in their life. Мотивує людей про те, як бути щасливішими в своїх життях. And these patients who is ventilated 24 hours per day, so permanently by the nose mask, as you can see here. А ось цей пацієнт, який перебуває на постійній 24-годинній день вентиляції за допомогою назальної маски, яку ви бачите тут. His ventilator is hidden beneath his seat, his wheelchair. Його вентилятор схований під його сидінням у його інвалідному візку. And now he candidates for the election to the parliament in this year. І зараз він подається на виборах в парламент в цьому році. And this is his family, his son and his wife. So he lives like every other person. He has family, he has his ambitions, his work. And so by giving non-invasive ventilation to patients with Duchenne muscular dystrophy, will give them just normal life.
А ось його сім'я, його дружина, його дитина. Тобто ви бачите, що це звичайна людина зі своїми амбіціями, зі своїм характером. Отже, ми маємо розуміти, що надаючи неінвазивну вентиляцію легень, ми даємо можливість існування нормального для пацієнтів. Thank you very much. Thank you very much for invitation and for great translation. I hope it was understandable. I don't know if you have time for questions or not, because it was too long, because I didn't know that there will be translation. Я дякую ще раз за запрошення. Я дуже дякую за запрошення, за переклад. Сподіваюся, що всі все зрозуміли. Я вибачаю, що трошки перетягнув час. Я не знаю, чи у вас є час для сесії питання-відповідь. Я не знав, що буде переклад, тому розраховував без перекладу на 30 хвилин. Щиро дякую вам, пане Яцику, за таку чудову доповідь. Нам дійсно було цікаво слухати. І особисто в мене є до вас одне питання. Як ми зрозуміли, покази щодо домашньої вентиляції визначає в Польщі або пульмонолог, або анестезіолог. Скажіть, будь ласка, якщо ми балакаємо про неінвазивну вентиляцію, який спеціаліст безпосередньо підключає пацієнта до апарату, підбирає параметри та моніторить його в подальшому? Дякую дуже. Thank you very much for your good, excellent presentation, and yeah, we do understand. But I've got a question. As you've mentioned, in Poland, the pulmonologist and the anesthesiologist make the decision about starting the non-invasive ventilator. Which specialist is responsible for starting non-invasive ventilation, for setting up the ventilator in Poland? So usually it is pulmonologist or anesthesiologist. Pulmonologists are more familiar with non-invasive ventilation, and anesthesiologists are more familiar with invasive ventilations. But it depends on the hospital. Not in every hospital there are pulmonologists, but in every hospital there are anesthesiologists. Так, рішення приймає або пульмонолог, або анестезіолог. В більшості випадків про неінвазивну вентиляцію неінвазивною вентиляцією займаються пульмонологи. Але це також, анестезіологи займаються інвазивною вентиляцією. Але це також залежить від лікарні, бо не в кожній лікарні може бути пульмонолог, а анестезіолог є в кожній лікарні. Окей, thank you so much. Так, Thank у нас you. ще є питання в залі, да, чекайте, будь We've got ласка. some questions from Thank the you very audience. much for information, but I have only one question. You have a physio in your team. What does he do? Yes. Thank you very much. Yes. Yes, we have physio, and every patient who has neuromuscular diseases has physiotherapy twice a week at home. Так, у нас є фізіотерапевти в команді, і кожен пацієнт, який має нейром'язові захворювання, має фізіотерапевта вдома двічі на тиждень. Ну, працює з фізіотерапевтом. Дякуємо. А ще ми знаємо, що в багатьох країнах є така спеціальність, як респіраторні терапевти. А в Польщі така є спеціальність? Thank you. We do know that there is such a specialist as респіраторний Therapist. No. Do you have any? Unfortunately not. In Poland there are no such specialists, so mainly doctors and nurses do the job of respiratory therapist, but practically doctors do all the job, how to titrate settings of ventilator, how to choose the mask, etc. So there is no such speciality in Poland. На жаль, ні. В Польщі не існує такої спеціальності, як респіраторний терапевт. Цю функцію виконують медсестри або лікарі. У більшості випадків, зрозуміло, лікарі. Саме лікарі займаються налаштуванням вентилятора, підбором маски і так далі.
Ми вам дякуємо, професор Назіловський, і щиро запрошуємо вас до нас в гості. Чекаємо вас, можливо, наступного року. Приїжджайте. Thank you very much, and yes, I hope we will stay in touch, and I hope we could invite few doctors and nurses for our course to Warsaw, and I do hope to visit Kiev and your center as soon as possible. Thank you very much. Дякую. Ми залишаємося з вами на зв'язку. І я сподіваюся, що буде можливість запросити українських лікарів на наш курс у Варшаві. І також я планую відвідати Київ в майбутньому. Тут, поки ми з вами говорили, ще назріло питання в залі, тому не відключайте ще, будь ласка. Thank you for your presentation. It was very important for us. I would like to ask you one question. With which mode of ventilation do you usually use in neuromuscular diseases? So generally in home ventilation, we use modes controlled by pressure. So BiPAP modes usually. The nomenclature are really different, but we just set the higher inspiratory pressure and lower expiratory pressure. So this mode is called ST, spontaneous timed, or bi-level positive air pressure ventilation. So we use these modes. Зазвичай ми використовуємо режим контролю тиску, так називаємо BiPAP, коли ми підвищуємо вдих і зменшуємо видих. I don't know if it's the answer for your question or you want some more details. Чи я правильно зрозумів ваше питання, чи щось я відповів те, що ви запитували? Yes, thank you very much. Okay.